we're starting the recording already. Someone wrote something in the chat window. I'm sorry, what did you send me? I'm Sharif, what did you send me? Where is Ayan Sharif? Anyway, so I believe we did discuss about this question number 8 last class. No, sorry, we did discuss about this question number 1 last class, and I did talk to you about how to use the mark scheme for our benefit. So the next question that will be covered from our understanding, the part that we have covered in our discussion, will be question number 9. So I would like to give this one a try, but this was already your homework. So you could tell me which are the parts that you could not solve, which are the parts that didn't make sense from the mark scheme or examiner's report, or if you have some additional question regarding this question, we'll pick that up as well. So question number 9 কি পারো নাই বলো? মানে এ পারা গেছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. B? Yes, sir. Ji, sir. Ji, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. C তে সমস্যা কারো? No, sir. No, sir. এটা আঁকতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, এটার শেপটা কেমন হবে? এটার শেপটা হবে হচ্ছে, তো কোশ্চেন পড়া লাগবে এখন আমার। Okay, an ambulance with the parachute is falling vertically towards the ground. The mass of the parachute is 60 to his weight is 600 Newton. Mass weight access of the parachute when the air resistance is 200 Newton. আচ্ছা, এটা বের করা যাবে। Parachute is at Sir. just a time t equals to just a second. T access non-uniform anti-heat is terminal velocity of 44 meters per second. T equals to 30 seconds. At t equals to 40 seconds, the parachute opens. Heat descends for 4 seconds, reaching a smaller terminal velocity of 5 meters per second. Okay. He then falls at this speed until he lands on the ground at t equals to 200 seconds. Okay, fine. We have a lot of information over here, so I'm gonna take a screenshot of this part and I'll try to recreate this graph in the MS Paint. Sir, could you do B, the sum? Sure. B number also check calculate the acceleration of the parachute when the air resistance is 200 Newton. He has a weight of 600 Newton working downwards. Air resistance 200 Newton working upwards. So resultant force equals to mass into acceleration. Resultant force will be given by 600 minus 200 equals to mass. Mass is given and acceleration is unknown. So use those equation and calculate that value. F equals to ma, Newton's second law, which should be used for the resultant force. In this case, the resultant force will come from what? From the vector sum of the two forces involved. One is the weight, the other one is the air resistance. Okay, sir, thank you. Sure. Yes. Lastly, we will use the formula F equals to ma, and that's where we will find the acceleration. Yeah, that formula F equals to ma is applicable for the general symbol for F, but in this case, because we have two forces involved, we have to use resultant force. That's why that's how we can relate to this thing in terms of 600 minus 200. Hold up a second. I'm having a bit of problem with my printer. Just a second. Print দিতে টানা হয়ে যেতেছে এই হচ্ছে অবস্থা। Okay, done. So if I try to recreate this graph that we have available over here, let's have a go for this one.
The question says that if we consider all the variables that we have available, it says that the parachute falls from rest at time t equals to 0. He accelerates uniformly and he reaches terminal velocity at 44 meters per second at t equals to 30 seconds, which means from 30 seconds the terminal velocity starts. At t equals to 10 seconds, the parachute opens, which means from 30 seconds to 40 seconds, we should have a terminal velocity which has a value of 44 meters per second. So let's find out that part first. If you wonder why am I going for that part first, I'm going to explain that to you in a bit. 44 meters per second is located where? Which of these lines should give you 44 meters per second? How much is the value of each vertical division? 2. 2. 40, 42, 44. So he reaches terminal velocity at which point? As per the question, he reaches terminal velocity at 30-second mark and he opens the parachute at 40-second mark. So if we try and draw that, I'd like to keep this in this format. Okay, so maybe we can select up brown or red works. And we are trying to draw a straight line that should span out from the 30-second mark to the 40-second mark. So where in this line should we have the 30-second? We take Dixie. And take Dixie. Where in this line should we have 30 seconds? Have a look. This graph is scaled here. Just have a basic observation. 40 seconds is spanned over 10 divisions. স্যার তাহলে 4 করে হবে each division 10 divisions. So each division should in this case be 0.4 second. Sorry, 4 second now. Sorry, 0.4 second, exactly 4 second. So this should be 20. This is the halfway mark, and 30 should be in between them. 30 divided by 10. Yeah, exactly, because we have 10 divisions. I'm trying to find out what is the value of the unit division on the horizontal axis, which is the time axis. আমরা এখন কোন নাম্বার এক্সারসাইজ করছি? দেখতে থাকো, দেখতে দেখতে বুঝতে পারবা। So this is the 20-second mark, and this is the 30-second mark. So this is exactly where the parachute should reach his terminal velocity, and that value of the terminal velocity should be going up 44. So somewhere over here. So this should be one of our first point which we can mark. So I'm gonna try and do that. Let's say select up my pen. 30-second mark for 44 meters per second. So let's give a dot over here, and I'm going to give a dot and circle to label this point. That's the first point. He's gonna maintain his terminal velocity for 10 seconds, which and up to 40-second mark as per the question says. So he at t equals to 40 seconds, he opens the parachute. So he should have the parachute opened right over here. So this would be our another plotting point right over here. So I'm giving dot circles to replace dot circles means I'm giving this structure, one dot and a circle around it to highlight that point, because a single dot might be too small for us to see. So that's why we give the dot circle. The dot is the actual point that we're trying to go through, and the circle is for the highlighting. You can also use cross. Cross is also acceptable. I personally like the dot circle more than the cross. That's just a personal preference. So then it says that at t equals to 40 seconds, the parachute opens. He decelerates for 4.0 seconds, reaching a smaller terminal velocity of 5 meters per second. So the deceleration duration should last for 4 seconds, and after 4 seconds, his speed will become 5 meters per second. He then falls at this speed until he lands on the ground at t equals to 200 seconds. So at 200 seconds, he lands on the ground. So let's find out the 5-second mark over here. The 5 seconds should be 2.5 division of this line, because this is 10. This should be 5, and he decelerates for 4 seconds, right? Am I correct? Let's have a look. Decelerate for 4 seconds. In this graph, every single division is representing 4 seconds. So from here, the deceleration should last up to 5. Let's say over here, this is the 5 meters per second value. So we should have the uniform velocity after the deceleration starting exactly after 4 seconds, and this should be our starting of the uniform velocity line after the parachute is open. So from this point onwards, this should remain a horizontal line all the way up to 200 seconds, and at 200 seconds, we can draw a vertical line because this is the point where he touches the ground. So I have defined these 4 points. So I'm going to try and complete the linear portions of the graph first, and then I'm going to talk about how can you draw easily in the
non-linear portions or the curved portions of the graph, which is also very important. I'm going to be detailed in this case. The part that I'll be discussing might as well not be required for the actual question, but I'll try to be as detailed as possible. So first I'm going to do, let me choose a bit thicker line so that you can all see these lines. So I'm going to complete a straight line from here through here. This is the first thing that we're going to do. Straight line, honey. আরে মাউস উঠাতে গিয়ে তো হ্যাঁ সরে যায় কি বিপদ ওকে এক্সকিউজ মি কাশি মারতে মারতে কই গেল sorry about that ভাত খাওয়ার পর পান খাচ্ছিলাম then I forgot to drink water and the inevitable happened so Are you fine? yeah are you fine I just had water so I not actually cough ঠিক আছেন apart from that I'm good oh thank you Achha, so this is going to be one of our horizontal segment representing the terminal velocity while the parachute was not open. And from this point onwards, the parachutist is going to maintain his terminal velocity all the way up to this much time. So let's go for this horizontal. I'm drawing up the horizontal segments first because I'm comfortable that way. And because the question already tells us that the parachutist touches ground at 200 seconds, so we might as well also complete this line. So এটুকু হচ্ছে আমাদের স্ট্রেট লাইন পার্ট এখন আমাদের কার্ভটুকু জাজ করতে হবে কার্ভটুকু জাজ করার জন্য তোমাদেরকে জাস্ট একটু মনে করাই যে আমাদের কার্ভের শেপটা কেমন ছিল তোমাদের নোট যেন কোথায় রাখছিলাম কপি স্ক্যান ইয়েস আমাদের প্যারাশুটিস্টের গ্রাফের শেপটা ছিল হচ্ছে এই যে এরকম তার মানে হচ্ছে এখন আমাদের ও থেকে বি পর্যন্ত এই this part of the segment is what we are trying to draw right now whichever left to draw that and from C to D this is the part that we are trying to draw right now what is really important for this entire graph this section from O to C is a smooth line there is no kink kink means there is no sharp indentation or there is not a sharp change of gradient there is no corner this is a smooth curve
only at the C point when the parachute gets opened, we have a sharp corner, and then the velocity falls rapidly, and then this entire part is also pretty smooth. So whenever this part is gonna join up with D, it is not going to join with some angle. Joining with some angle means, what I mean by joining with some angle is that this is not gonna look like this. This cannot look like this. This is wrong. This would better rather look like this. Smooth out. So I'm going to try to draw that smooth curve, but there are a couple of things I would like you to consider. Although it's not part of this graph, it is not, the question doesn't stipulate that we have to follow this, but try to understand what is the value of the acceleration, gravitational acceleration as per the question. What is the value of gravitational acceleration as per the question for this math? 10. 10. How do you know? From Gravitation. this, from this line, Oh, or we know this by default as well. Which means for the first small duration, for the small starting part of the graph, we should represent a gravitational acceleration of of 10. So each horizontal segment over here represents how many seconds? Each horizontal segment represents how many seconds? 4. It represents about 4 seconds, which means within the 4 seconds, if the person goes without gravity, without without any air resistance, he might actually reach 40 meters per second. But that's not going to happen because his terminal velocity is 44 meters per second. So he cannot have this much length. What I'm trying to show you is, let me just draw. It would make sense to you. Let me choose this green line for this. Let's say I cannot draw a straight line. Oops. I cannot draw a straight line starting from here that goes all the way up to 44 over here. This would be highly wrong because the terminal velocity is 44. So going all the way up to 40 would not be a good idea. So we might as well try and consider to keep this straight line portion pretty limited. That limited is something maybe over here. Let's say within the duration of 2 seconds, which is half of this division. Let me zoom in a little bit, which might be easier for you to grasp. Within the duration of the 2 seconds, which is half of this 4 second duration, the linear speed gained is only 20 meters per second. From this point, we're going to try to draw a smooth curve. From this one, we're going to try to draw a smooth curve. So just to make this thing more visible, I'm going to choose a thicker line, but you should always prefer to use sharp pencils in all of your drawings, no matter what. And from here to here, we should try to draw a smooth curve. So I'm going to try to draw that smooth curve right now. I can draw this with a bit of help of paint options because I have that available for me. But you should try to achieve this more dynamically with your hand. Maybe something like this. Check this out. Sir, Yes. why did you draw a straight line at 20 meters per second? This was the assumed straight line portion for the first half of for the first small duration of our linear. For example, for the OA segment, for a small duration of time, the person actually falls under negligible air resistance because the speed is quite low. So for that part, we can pretty much draw this graph to be a straight line. But beyond that point, when the air resistance really starts to kick in, it is no longer negligible. We have to make the graph become curved. So this choice of 20 mark is not something that was given in the math. I assumed. We can assume it. Yeah. I chose this number. You could draw this up to 10 as well, no big deal. But a small portion of the graph should appear to be linear, a straight line, and then it should have the curve. And that curve should meet with the 44 value with a smooth curve. It should not have a dent. Dent kirokom dekhte hoy seta ami dekhacchi. For example, you should always be careful not to draw curves like this. Let's say this is your curve. Okay, this was wrong. Let me show you what I'm trying to mean. Your graph should never look like this. Do you see that there is a visible sharp corner over here? Like there is an actual angle over here. Yes. Yes, sir. This is what we Yes. call kink in terms of in graph terminology. This is the word that we use, kink. Kinks are never appreciated in physics, never. All graphs should be smoothed out. So this is the part of the graph that I'm showing up over here. But you can make it, I mean, this part doesn't have any definitive value,
but it has to be a decreasing gradient curve, which eventually becomes horizontal at this point, and the joint should be smooth. Then from this part to this part, within this small one horizontal division, we have to show a shape that somewhat represents CD. CD এর basic shape টা কিরকম? A very sharp fall, then then it curves to become horizontal. Now the amount of horizontal space that you have is only one division. So how can we work around it? What I'm trying to say is that this line should look at least like this. We have to accumulate this much shape within a horizontal space of one division. That can prove to be pretty difficult if you don't know how to do this. So I'm going to try and do this with green, with this sharp line, because I have zoomed in. So let's say I'm going to choose this curve because I can, and I'm going to join this from here to here, choose a thinner line, and I'm going to make it like that, almost vertical. It's almost vertical. It has to be almost vertical because we don't have much time available. So to make it smooth out, I mean, you have to allow the curvature over here. So if I just স্যার now, লাইনটা দেখা যাচ্ছে না, তুমি I think this is better now. This line is something also to in my opinion is somewhat wrong, because as you can see, I have all in my drawing process, I have made the line to go to the left. Do you see those cracks in the pixel that this green line Yes, has? sir. জি স্যার Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এটা করা যাবে না, তাহলে আমি এটা ভুল হয়েছে, তাহলে এটা মুছে দেই। So let me try with this one more time. Let's say join from here to here, and then we're gonna make it join up to here, and then with another curve, I'm gonna make it into a natural curve. Maybe this should work better. Should it work better? Somewhat like this, maybe. Sir, why was the previous line wrong? Previous curve? বলতেছি এখানে দেখাচ্ছি, এইখানে পরে যে লাইনটা হবে, এই লাইনটার কখনো ভেতরের দিকে বেন্ড করতে পারে না। ভেতর দিকে বেন্ড হওয়ার যে মানে কি, if the line bends inward, this would mean the time is going backwards. Time is going back. Time never goes backward. Time always goes forward. The velocity changes along with the time. So you can never have a segment of the graph that goes in the left direction. বুঝছো কি বলছি? Yes. এই হচ্ছে এই গ্রাফের অল টুগেদার প্রপার্টি। সো এটা হচ্ছে মানে মোস্ট ডিটেইল ভিউ। just to observe, let's have a look at the examiner mark scheme and the examiner's report and find out what the examiners were expecting out of us. এটা ছিল কত নম্বর কোশ্চেন জানো? ছিল হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 9 এর C1। এটা হচ্ছে 21। Oh, sorry. এই যে দেখো 9 was the initial curve of current shape from origin at t to 30 second. Have a look. Initial curve of current shape from origin at t to 30 second. Curve of origin, current shape মানে হচ্ছে এই যে এই প্রপার্টিটা। কোন প্রপার্টিটা? এই যে এখানে যে প্রপার্টিটা আমরা দেখছিলাম, that initially the curve should appear to be a straight line for first small duration, and then it has to curve out then it's going to curve out so that it represents decreasing gradient, or you can say the curve is going to become more slanted, and it should eventually join with the 30-second mark with 0 kinks. So this was the mark scheme. Which one is the mark scheme? Mark scheme is here. And then horizontal line at 44 meters per second from 30 to 40 seconds. This is the first thing that I did draw, horizontal line. Speed drops from 44 to 5 meters per second in a time of 4 seconds. In a time of 4 seconds means one horizontal division. Constant speed from 5 meters per second until 200 seconds, and then to 0. A then to 0 to go optional this here with the, because if someone decides not to draw this end point, okay, if someone decides not to draw this end vertical line, they're going to still get this mark. But I personally prefer to draw this mark because the question already tells us that at t equals to 200 seconds, the parachute touches the ground. So when the parachute will touch the ground, essentially the downward speed will become 0. So still the examiners were a bit, what can I say, lenient, and they gave an option that if someone skips this, they're still going to get full marks as long as they have maintained this horizontal line as a straight line, which goes all the way up to 200 second mark. So এটুকু গেল হচ্ছে আরেকটা পার্ট। এখন বাকি জিনিসটা দেখি, আমাদের কোশ্চেনে আর কি ছিল। এই হচ্ছে 4টা পয়েন্ট। দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। এই 4টা পয়েন্ট বুঝে গেছে সবার?
জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. Yes. আচ্ছা, সো আমরা পরে কোশ্চেনটা একটু দেখি। এরপর আর কি বলছে? Calculate the average deceleration of the parachute is between t equals to 40 seconds to t equals to 44 seconds. Well, they've used the word average deceleration because this line is not essentially a straight line. So we cannot say the exact acceleration because it's a change, velocity change over a curve. So the acceleration can have high value at some points, acceleration can have low values at some point. Deceleration, what I mean. So since they have already used the term average deceleration, so we're gonna simply go for the formula for deceleration. A equals to v minus u divided by t. For this case, the final velocity is 5 meters per second, and the initial velocity was 44 meters per second. নাকি ভুল বললাম? মনে হয় ভুল বলছি। 40 থেকে 44 এটা যেন কোথায় কতটুকু করতে ছিল দাঁড়াও দেখি একটু এক মিনিট। জুম আউট করা দরকার। ওকে। 40 থেকে 44 মানে one division. Yeah, initial final velocity is 5 meters per second. Initial velocity is 44 meters per second. So that math should look like this. A equals to v minus u over t, which should give you 5 minus 44 divided by time. Time is 4 seconds. So এখান থেকে সাবট্রাক্ট করলে যা আসবে ওটাই হচ্ছে তোমার deceleration answer. Since the question have already said the deceleration, so we do not have to give the minus sign over here. Although the mathematics will give us a minus sign representing that this a is actually reducing the speed of the object. So or you can say that it is working in the against direction of the starting velocity. You can say any of those words. But in this case, we don't have to give the minus on the answer because in the minus they have already mentioned the word deceleration. So value is good enough. Then it says explain in terms of the forces as forces involved. Why the Sir, parachute is yes. how many decimal places do we show when nothing is mentioned? Beautiful question. তোমাদেরকে যারা বুকলেট পাইছো তারা বুকলেটের সাথে একটা চিকন একটা জিনিস পাইছো না, টেপ দিয়ে মোড়ানো। Yes, sir. আচ্ছা, এগুলো কেমনে ইউজ করতে হয় এগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো, আজকে বলতে যাচ্ছি না বিকজ এখনো পাঠাও দিয়ে আমি আমাকে ডেলিভারি পাঠাতে পাই নাই। ডেফিনেটলি তো নেক্সট ক্লাসের মধ্যে সবার কাছে বুকলেট চলে যাবে যারা যারা বুকলেটের জন্য এলিজিবল আছো আর কি। আর আরেকটা জিনিস কি যেতে যাচ্ছিলাম, আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখাতে যাচ্ছিলাম, তোমার কোশ্চেনটা আনসার করতেছি। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল টেক সাম টাইম টু শো ইউ দিস। কই গেল হেল্প ম্যাটেরিয়ালস। ডিড সামওয়ান সে স্যার? Yes, sir. বলো। স্যার ওই এক্সট্রা ক্লাসের টাইমিংটা নিয়ে ডিসকাস করার কথা ছিল না? রাইট, দাঁড়াও আমি এটা এখানে লিখে রাখি। Okay, I'm gonna keep it over here so that I don't forget about this. Thank you. Thanks for reminding me. আমি ভুলে গেছিলাম। কি ধারণার জন্য এখানে আসলাম? স্যার ওই যে ডেসিমেল পয়েন্টস না। এই জিনিসটা শুরুতে এখানে কিছু জিনিসপত্র আছে, হাউ টু ইউজ দিস গাইড, এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং। ওকে, সো এখানে তোমাদের কিছু জিনিসপত্র দেওয়া আছে যে কোন জায়গা থেকে আছে। আমি এগুলো অনেক কিছু কাটছাট করে ফেলছি বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দিস। এন্ড দেন উই হ্যাভ আ ডিসকাশন ফর পেপার 4 over here, what paper 4 is all about. Then we have the most important part of this entire thing is what is called the examination advice. We have some general advice, we have some spelling relevant advice, we have some descriptive answers, and then we have some mathematical stuff as well for the numerical answers and graphs. So this question that you just asked me should be well discussed in the numerical answers part. So let's have a look at this one and read this out. এটা একটু পড়ো সবাই, এই সবগুলো বুলেট পড়ো। I want everyone to go through this. Sir, what is quoting a formula? Quoting a formula means that, let's say if you are trying to do a math using the first equation of motion, let's say you are willing to use v equals to u plus at. Quoting the formula means writing the whole equation in with using its variable sign. For example, let's say you write v equals to u plus at. Then in the second line you replace the available variable values, and then in the third line by doing mathematical calculation you find out the unknown variable. Writing the entire formula with all of its
unknown symbolic variables is what you call coding the formula. এটা করলেও তোমাদের এটা করা খুব দরকার, but এটা essential না, because as per as CIE tells us is that, or the students is that, if a student writes a numerical equation with the appropriate replacement of the variables. For example, let's say I want to calculate the final velocity of an object, so I could write v equals to the quotient given initial velocity, that number, without writing u plus at. I could write that number plus acceleration number, that number into time, the time that is available. So if it is seen that you have used the correct formula, or if it is proven that you are able to choose the correct formula for that math, then you would get this mark automatically. You'd get the concept mark automatically. Then whether your final calculation is correct or not, that will be relying upon how accurate your calculated answer was, or that is your answer mark. Now, quoting a formula means that if a student actually writes up the whole formula in his variable form and then go for the replacement, this is what you mean quoting the formula. Quoting the formula is not essential, but in my opinion, it is a very good practice. Bottom line, if you don't write the equation v equals to u plus at all, directly write v equals to, directly jump into the calculation, you'll still be awarded full marks provided your method is correct and your answer also perfectly matches. Mentioning the formula in the variable form or the variable বলতে হচ্ছে u plus at, u at, view, এগুলা v এই symbol গুলো কেন বলছি variable? Unless a question is given in variable form, you don't have to bother about that factor. Sir, So, Yes, thank you. হ্যাঁ বলো sir, can you explain the last point? Null point কই দেখলা? Look at your স্যার final পড়া answer. শেষ, কত নম্বর বুলেট আছে? লাস্ট পয়েন্ট আচ্ছা, look at your final answer and see what is reasonable. If you have calculated the cost of using analytical appliance such as kettle for a few minutes and hundreds of dollars, then check the power of 10 of your calculation. What was your question again? No, I have just asked the meaning of the final point. Where is final point? স্যার এই যে আপনি যেটা পড়েছেন সেটার কথা। লাস্ট পয়েন্টটা জাস্ট একটু ডেফিনিশন। আচ্ছা দাঁড়া আমি একটু look at your answer. Oh আচ্ছা, what they're asking us you use over here is that if you come up with a numerical answer that basically looks wrong, then this is one of the indication that maybe you have done some error in your calculation. That error might happen for the inappropriate use of the equipment. That error might happen for the possible কি বলে what দাঁড়াও কেমনে বুঝাই এটা তোমাদেরকে? দাঁড়াও, I need to think of an example. Wait. এটার আচ্ছা মনে পড়ছে। So one of the explanation for this bullet point is that if you come across to a number that you understand that for the likelihood of the experiment that was described or the calculation that you are supposed to make, that temperature is highly unlikely. If you come to a value like this, for example, let's say you are gonna heat up some water into a metal box. Now, would this cause that metal box to melt away? Think about it. Is it possible that the water molecules are going to rain out from their original position? No.
So what I'm trying to mean is that, I mean, whenever you have a measurement that is uncomparable to your regular understanding of a value. For example, this is what they're saying, that the power of a such an electrical kettle is given, and you're sort of trying to calculate the power the bill of these things. They said that found it to be hundreds of dollars. A single electrical kettle cannot make an electrical bill of hundreds of dollars per month. This is just unlikely, which would imply that you have some error in your calculation process, and you can go forward and do that calculation mistake, compensate for the calculation mistake. So if some answers, numerical answers, are highly unacceptable range, then we should definitely reconsider to go through our math and find out exactly where did we do the mistake. That's what they're implying in this part. বুঝা গেছে কি? Yes, sir. আচ্ছা, এই জিনিসটা sir. আরো এই জিনিসটা Yes, sir. আরো অনেক ডিটেইল ভার্সন আমাদের আসবে সামনে, সমস্যা নাই। সো সো ইয়া যে কোশ্চেনটা করছো, আমি আদিবা হ্যাঁ, আদিবা না কোশ্চেনটা করছিল যে কত সেট দেওয়া লাগবে, No, sir. এটা কে করছিলা? I asked the Uh, question. আচ্ছা, Anika. Anika, hi. So এই কোশ্চেনের সলিড আনসার হচ্ছে, মানে there are two different approach that the CIE goes for. Let me elaborate these two approaches so that it's easier for you to understand. First approach is that, first rule is that in one mathematical question, you should preferably maintain same SF for all the answers. I'll say it again. For one question entirely, one question means not one A1. It means all the mathematical answers that you have to give in that question. Though all of those numbers should be given in the same SF. That thing should not vary. I mean, one mathematical answer given in 2SF, the other one given in 3SF, the other one given in 5SF. This is not gonna work out. And this is not about decimal places. It's very important. This is not about decimal places. This is about SF. So, so you should maintain the same SF for all the numerical answers when you're writing the answer, right? When you're writing the answer means that when you're gonna place this number over here, or whenever you're gonna place this number over here, all of these things are your answer writing space. Your calculation value should all have the same SF in one specific number of questions. For example, question number 9 has 3 or 4 mathematical calculation. All of the outputs of those 3 or 4 calculations should have the same SF. Now, what do I mean by same? I mean, how many? CIE allows both 2 or 2, not 22. না ঠিকই তো আছে, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, হ্যাঁ। সো আমি কি নিয়ে আলাপ করছিলাম বা একটু ভুলে যেতেছি, আমি একটা জিনিস চিন্তা করতেছিলাম, ওই জন্য ভুলে যেতেছি। What was I talking about? Significant figures. Significant figures. Okay, so you should maintain the same significant figure in all the numerical answer of a certain question. You can choose for all of them to be 2SF, or you can choose for all of them to be 3SF. My personal recommendation, go for 3SF answers. 3SF answers are always safe and gives you less probability for error. But in many of the mark schemes, you're gonna come across 2SF answers. Don't panic ever. Here's the deal. Let's say you have calculated a certain numerical value of a certain question as 2.36. Understand my word. This is the numerical value. এটা তোমার ওয়ার্ক ডানের জুল হইতে পারে, এটা তোমার ফোর্সের ভ্যালু হইতে পারে, ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালু হইতে পারে, স্পিডের হইতে পারে। Let's say the number that you have calculated is 4.36. After rounding, you get 4.36 in 3SF. Let's say the mark scheme is giving you 2.4. Now, if you ask that, is my answer incorrect? The answer is a solid no. Because whenever you're gonna convert the 3SF number, which is 2.36 into, or 2.37 into 2SF, you have to add 1. Right? এই জিনিসটা বুঝতেছো কিনা দেখো। Yes, sir. Yes, sir. সো তুমি যে জিনিসটা দেখবা, যে জিনিসটা তুমি পার্সোনালি চেক করবে, সেটা হচ্ছে তুমি যে ফাইনাল আনসারটা প্রডিউস করতেছো, ওই আনসারটা তুমি 3SF এ লিখবা। বাট মার্কস স্কিমে যদি 3SF আনসার না থাকে, 2SF আনসার থাকে, তাহলে তুমি কম্পেয়ার করবা যে তোমার যে নিউমেরিক্যাল আনসারটা, সেটাকে যদি তুমি 2SF এ কনভার্ট করে ফেলি, সেই নাম্বারটা পারফেক্টলি মার্কস স্কিমের সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা। যদি ম্যাচ করে, ওয়েল ডান, মুভ অন, ট্রাই দ্য নেক্সট কোশ্চেন। ইফ যদি ম্যাচ না করে, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও ঝামেলা আছে। মানে হচ্ছে, লেটস সে, লেট মি পুট ইট দিস ওয়ে, লেটস সে দ্য মার্কস স্কিম আনসার ফর দ্য ফার্স্ট সার্টেন কোশ্চেন ইজ 2.4, এইটুকুই লেখা আছে ধর, ঠিক আছে। তোমার আনসার আসছে হচ্ছে
let's say 2.34, and 2.34 কে 2SF কনভার্ট করলে কিন্তু 2.4 হয় না, কত হয়? 2.34 কে 2.3 2.3 হয়। তার মানে হচ্ছে তাহলে তোমার ক্যালকুলেশনে গড়বড় আছে। আবার যদি অন্যদিকে যদি আপার লিমিট চিন্তা করো, মনে করো তোমার ক্যালকুলেশন পর দেখা গেল তোমার ক্যালকুলেশন আসছে হচ্ছে 2.45, লেটস সে তোমার ক্যালকুলেশন আসছে 2.45, এন্ড 2.45 কে যদি আমি 2SF এ কনভার্ট করি তাহলে কত আসবে? 2.5। তার মানে এখানে তোমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে। So you have to compare whether your 3SF answer perfectly matches with the mark scheme 2SF, and if it does, then you are good. And one more thing is also important is that কি বলে এটাকে, এই যে standard form must always be adapted whenever you are trying to give a very small or very large number. Don't ever write to attempt or plan to write a great number of zeros in your number. Let's say you wrote an answer to be 0.00032 or 234. So that is one way to write this. Is it incorrect? No. Is it acceptable in CIE? No. So what you should do for really long numbers or for very small or very large numbers, always prefer to adopt standard form. Some standard form goes like this: something from point something to something the power into 10 to the power something. So এই ফর্মেটটা আমরা preferably অনেক বড় বা অনেক ছোট নাম্বার হলে সেটার জন্য অবশ্যই অ্যাটেম্প করার চেষ্টা করব। That's a very important recommendation. আরেকটা কথা কি যেন বলতে চাইছিলাম, আচ্ছা হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা বলতে চাচ্ছিল হচ্ছে if you ever do your calculation, if you ever have to use an earlier answer for a calculation further down the road, let's say you calculated one value in question number A1, then you have to use that exact variable in question number A2. Let's say if that's the case for continuous variation. So for multiple questions where the values of one question come down from the other question, in all of those cases, it is highly recommended that you should use the non-rounded long decimal place value into your second math. Why? Because whenever we get rid of the additional part or the longer part of a number, we essentially round off that number. Rounding off will always give us what? It will give a more inaccurate answer. It will give more inaccurate answer, because once you round off a certain number, you are essentially either making it slightly bigger or making it slightly smaller. If you use that exact rounded off number further down the line, you're going to be exemplifying that number. You're going to be having a cumulative effect. So this is exactly why when I was doing classes with you in the earlier classes, I was writing, let's say 3-4 decimal places or for a certain number. So in between working, you can write any number of SF over here, but exactly on this line, this answer should be preferably 2SF or 3SF. That's the answer to your question. বুঝতে পারছি কি? Yes, sir. sir. Yes, sir. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে এটা। তাহলে আমাদের গ্রাফ টাকা গেল। ডি নাম্বার কোনো প্রবলেম? ডি নাম্বার কি পারছি আমরা? Yes, sir. কেউ কি আটকাইছো কিনা? আটকাইলে বলো। 3 নাম্বারটাতে একটু মানে আটকে গিয়েছিলাম। D3 তে দেখবো। Explain in terms of the forces involved why number 3 the second terminal velocity when the parachute is open is smaller than the first. Okay. Explain in terms of the forces involved. Explain in terms of the forces involved. So somehow we have to use that force involved. This is how I would write this answer, word by word. Due to the increased area of parachute, the same air resistance as weight can be achieved for a smaller speed. You mean to say that air resistance is present? Yeah, definitely. I mean, for the person to be a terminal velocity, it is imperative that the upward air resistance should be equal to downward weight. So when the parachute was opened, because of the large surface area, we could achieve that same air resistance for even a smaller speed. So you are colliding with a bigger number of particles, but you could do this at a low speed because the surface area of the parachute was hitting the air molecules as well, not essentially your own body or the parachute's own body. বুঝছো কি? স্যার একটু রিপিট করবেন? Sir, হ্যাঁ স্যার একটু রিপিট আচ্ছা, করুন। I don't want to repeat in the manner that you are going to try to take my discussion as a dictation.
Don't. Try to understand what I'm saying. Try to speculate and understand যে কেন আমাদের কেন শুনতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নেই সমস্যা নেই আমি আবার দেখব বাট দ্যাটস মাই রিকোয়েস্ট আই মিন আই এম নট কনভিক্টিং এনিওয়ান দ্যাট don't try to write my word for your answer. You should be able to make your own answer. That's what these classes are all about. So try to understand why do you think in the first place that the parachute does have a lower terminal velocity when the parachute is open? Why? Increased surface area. Increased surface area. What does the increased surface area give us? More resistance. More air resistance at a smaller speed. More air resistance at a smaller speed. Beautiful description, but so yeah, there is a catch. Now what you really need to be careful in your wording, that if your answer anyhow imply that opening the parachute at terminal velocity because this question is about terminal velocity, the same terminal velocity, the question still is that if your answer anyhow implies that the air resistance is bigger than the weight, then you'll be immediately losing that mark. You cannot write that the opening the parachute gives us a bigger air resistance than weight, because if you say that air resistance is bigger than weight, then the whole idea of terminal velocity is not there yet. Do I make sense? Yes, sir. So you have to be careful about the choice of your words. You cannot write at all, you cannot write that the air resistance got bigger because the parachute got open, because that actually happened, but not when the terminal velocity is achieved. When the terminal velocity is achieved, both the air resistance and the weight become equal. So you cannot input that in your answer, which is going to penalize your marks. So that's why I preferred my discussion in this way, that because of the large surface area of the open parachute, the same air resistance equal to weight could be obtained at a lower speed. আমি আবার বলতেছি, slowly বলতেছি, তোমরা চিন্তা করো, because of the large surface area of the opened parachute, same air resistance equal to weight could be obtained at a lower speed. বুঝা আছে কি বলছি? জি স্যার। Yes. সবাইকে এই ওয়ার্ডিংটা বুঝছো? Yes, sir. Yes, sir. yes sir পরীক্ষা তোমাদের এত ভালো ওয়ার্ডিং মাথায় নাও আসতে পারে, that's what you're going to develop over the next 2 years through practice and through thinking. ঠিক আছে? So but you have to understand the location where you might be trapped, or where you are more prone to make a mistake. এটা ছিল হচ্ছে কত নম্বর, আমরা এটা মার্কসিং অবশ্যই দেখবো। এটা ছিল হচ্ছে 21 এর 9, S19, 21 and 9 is C. So C3, let's have a look at these questions. Sorry, D3. Air resistance decreases as speed reduces until it equals weight. Or with parachute open, air resistance is equals to weight at lower speed. Okay, so though they have, I'm going to score this mark anyway because I incorporate everything. I talked about the higher surface area in this. I'm asking, they did not talk about the higher surface area, but I would highly appreciate that if they mention the larger surface area. But they have incorporated that idea that air resistance equals to weight for both of the options, either for the top line or the bottom line. For both of the expressions, they have incorporated that idea that air resistance becomes equal to weight. That has to be there, which I did incorporate. So I'm going to get this 1 mark anyway. Let's have a look at the examiner's paper and find out what the kids were actually really messed up. This was 21, number 9, D3. Variant 21, question number 9. তোমরা কি কেউ examiner's paper গুলো পড়ছো? Like the way I discussed last class? If you didn't, it's all right. You will make this habit. Come over here. Have a look at the D3 examiner's paper. What does the question say? Few answers correctly develop the ideas about the falling at terminal velocity, suggesting that with the parachute open, air resistance is equal to the weight at a lower speed. So air resistance should be mentioned to be equals to weight because the terminal velocity was already given in the question. Any mention of air resistance is bigger than the weight will immediately lose your mark. And this is the most common trap the students are going to fall by. Because they're going to write that bigger surface area of the parachute gives larger air resistance. Larger air resistance, larger in compared to what? বুঝাচ্ছি কি বলতেছি? Yes sir. yes sir Yes, sir. আচ্ছা, সো এটা গেল আমাদের
আরেকটা কোশ্চেন ছিল আরেকটা ইয়ারে কোশ্চেন নাম্বার 8 এই ইয়ারে কোশ্চেন নাম্বার 8টা আমাদের একটা হোমওয়ার্ক ছিল সো উই গোনা ট্রাই এন্ড ডিসকাস দ্যাট অ্যাজ ওয়েল someone made a notification mark annotation over here with red why So you wrote it. স্যার No, আপনি করেছেন Extra class. এইটা আমি করি নাই যে এখানে যেটা করছে সেটা আমি করি নাই আচ্ছা ব্যাপার না I'm gonna put show annotator's name annotator's name what annotators yeah ঠিক আছে so yeah question number 8 let's have a look for question number 8 and see if we can solve this with utter certainty so what is happening here during a game of cricket a player hits the ball with a bat the ball then travels vertically upwards as shown in figure 8.1 I had to catch out হয়ে যাবে the speed of the ball is as it leaves from the bat is 8.7 meter per second the mass of the ball is 0.16 kg state what is meant by mass state the name of a measuring instrument that is used to determine the mass. What is the name of a measuring instrument that it measures the mass? Can we use electronic Electrical balance? balance. ইলেকট্রিক্যাল Beam ব্যালেন্স balance. Electronic balance. You can Electronic write beam balance. You can write top end balance. You can write spring balance. Writing a spring balance might be a bit on the edge of not getting the mark because spring balances are more commonly used for measuring the weight or the force but they can be also calibrated to measure the mass so in my opinion the beam balance or the electronic balance or top pen balance is more acceptable top pan balance these are basically electronic balance they have a pan above them which atop them which is a on which you put the object so that's why they are sometimes called a top pan balance let's have a look for this thing that what was their expression this was SH এগুলো বের করি নাই আমি এখনো S18 examiners report setting mark scheme okay so in this was 22 oh this was 22 okay so S18 mark scheme 22 question number 8A2 balance or scales acha okay fine good সমস্যা নাই good then it says calculate the kinetic energy of the ball as it leaves the bat half mv square এটা normally করবা এই kinetic energy formula আমি তোমাদেরকে অফিশিয়ালি এখনো পড়াই নাই but maybe you know this formula from your class 8 so if you don't know this you can skip it for the time being we'll come back to this later whenever we'll do the hour energy per chapter or if you can do this you can just write this as per your earlier knowledge b number says figure 8.2 shows the velocity time graph of the ball velocity time graph so vector have a look the velocity time graph is existing on both sides of the x-axis which means it belongs to the positive axis it also belongs to the negative y-axis then it says figure 8.2 shows that immediately after being hit the ball has a negative acceleration state the name given to a negative acceleration এটা নাম কি Deceleration. Retardation. how does that even scores the mark should that score a mark I mean is what really that's weird what mentioning the word deceleration or retardation scores you 1 mark in a physics exam okay I am sure if the stuff that you're asking me about in the class is not the stuff that you should be asking me about in the class. You should reach out to me privately in my messenger to solve this up over there. Okay, so then we have number 2, state how the graph shows that the ball has a negative acceleration. This is by the gradient property. Figure 8.2 showed you using figure 8.2 to determine the time at which the ball stops moving upwards. This is travel before the ball stops moving upwards. Okay, that will be the area under the top triangle. This triangle is the distance moved before the ball comes to a stop, or this is actually the highest point of the ball. এটা কি তোমরা বুঝো? Sir, This location, I mean at this time frame the ball is at the highest point of its motion. এটা কি বুঝো? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
আমরা vertically thrown objective graph দেখানোর সময় তোমাদের সাথে করছিলাম যে this is the point where the ball was thrown, which is a high positive velocity. As the ball travels upwards, the velocity goes down. It doesn't mean the ball is going down. Ball is going upwards, but it is slowing down. So that slowing down is shown over here as in terms of velocity. And when the ball comes to momentarily at rest, this is the point. This is where the object has reached its maximum height. So slow করতে stop হয়েছে। এরপর আবার immediately এখান থেকে আবার fall down করা শুরু করবে। That's why this graph continues further down the line, and this is supposed to be the point where the ball either hits the ground or the fielder takes a catch or something like that. Okay, then it says yes. The 2 numbers এমনি লিখতে হয় না স্যার, as the time increases the speed of the ball is acceleration of the ball is decreasing, এমনি লিখলে কি হয়? কোনটা এইটা? হ্যাঁ 2 নাম্বারটা। Which property of the graph are you representing or referring to in this statement? No, the cricket one, the graph which is mentioned in figure 8.2. এইটা না ওইটা? কত নম্বর কোশ্চেন? না, কোশ্চেন নাম্বার মানে রোমান নাম্বার 1 এর 2। এইটা না, এটা। হ্যাঁ এটা। So এখানে দেখো কি বলছে, state how the graph shows the ball has an negative deceleration. Now you think, I'll help you, that the statement that you just made, which part or which property of the graph did you refer to give your answer? Okay, I told you I referred from the figure 8.2, the diagram. They have already said that use figure 8.2, but there are multiple different properties of a graph. There are x coordinate, y coordinate, there is gradient, there is value increase, there is value decrease, gradient increasing, gradient decreasing, a lot of different properties that can belong to a graph. Stating that seeing from graph, but how do you stipulate that information from the graph? What exactly are you looking in the graph that makes you take that decision? You have to say that. No, in x-axis, as you can see that when the ball goes to the bat, the speed has been, when the ball hits the bat, the speed is increasing, but as it goes upwards, the the acceleration of the ball is decreasing. How do you say that acceleration of the ball is decreasing? No, velocity line is moving. Velocity is decreasing. Velocity is decreasing, not acceleration. Oh, ঠিক আছে? I think I didn't see the graph properly. Exactly, সমস্যা নাই, এটা হইতেই পারে, ব্যাপার না। We learn from our mistakes. সেটা হচ্ছে that the velocity of the ball is decreasing, which means the ball is decelerating. So এটা তুমি বলতে পারো, এটা একটা উপায়। অথবা আরেকটা জিনিস বলতে পারো যে that after hitting the ball, the gradient of the graph is negative. Or you can say as time increases, the velocity decreases. We can see it from the graph. As time is going to increase, the velocity is decreasing. But you cannot say acceleration decreasing. That would make you lose mark because for this end, I didn't see it carefully. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে এখন? স্যার এখানে কি বলটা বাউন্স করছে? বলটা এখানে বাউন্স করার কথা, বাট এই পার্ট টু নিশ্চয়ই পরে ডিসক্রিপশনে আসবে। সো দ্যাটস হোয়াই আই ডিডন্ট টেল ইউ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। আই এক্সপেক্ট দেম টু গিভ আস সাম স্পেকুলেশন অ্যাবাউট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওভার হিয়ার ডাউন দ্য লাইন। সো আই হোপ। বলো। Sir, can we just write that the graph has a negative gradient? Can we? For Roman numeral 1, the 2 thing, the one we just discussed now. Have a look, have a look. Can you write it? Yes. So you got your answer? Thank you, sir. Sure. So that's that. And then state how the graph shows that the ball has a negative acceleration. আচ্ছা এটা তো করা গেল। নাম্বার 2 তে বলছে আচ্ছা এই ক্যালকুলেশন গুলো কি সবাই পারছো? পারার কথা। এটা খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন। সার্চ why the graph, না পারলে আমাকে রেসপন্ড করো। Search why the graph in figure 8.2 is almost vertical when time t equals to 1.84. Acha. Search why the graph in figure 8.2 is almost vertical when time t equals to 1.84, which means from somewhere over here, from t equals to 1.84. 1.8 থেকে 1.84 পর্যন্ত. This part of the graph is nearly vertical. This idea is pretty simple because this is the point where the I'm explaining to make sense to you. Then what you should write for the answer, I might state that later.
what you should understand that this is the point where the velocity is once again undergoing a sudden shift. Sudden shift means suddenly the velocity is reducing to zero. That is only possible when the ball is either caught by a fielder, which we know from our cricket sense, or maybe the ball actually hit the ground. And that's why it is now decelerating to zero. I'm saying decelerating because downward velocity is now reducing to zero. So the downward speed is becoming less. That's why I'm using the term deceleration. So that incident is going to happen over a really short amount of time. I mean, the ball hitting the ground and coming to a stop is going to happen within a very short amount of time, which will give the ball a really high amount of acceleration. Hence, the line is almost vertical. Or in terms of, if I want to explain this in terms of equation, you see, acceleration is given by what? What is the equation for acceleration? Well, what is the equation for acceleration? A equals to what? V minus U by T. A equals to V minus U divided by T. Beautiful. Or I can write that, let's say, delta V by T. Sometimes you can also write T, delta T, it doesn't matter. Which means whenever that ball is undergoing that deceleration, the T value is extremely small. This T value is extremely small. It's only one horizontal division, which should be how much? How much is one horizontal division for this graph? Smallest division? 0.04. 1.8 থেকে 2.0. This is 0.2. 0.04 exactly. So the ball is coming to rest within a duration of only 0.04 seconds. So that's a really small time. That's why the acceleration is extremely large, because you should be able to see it from the graph. Acceleration equals to del v by t. So if t is very small, by the property of fraction value, we should know that acceleration should be very large. কারণ একটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর যত ছোট হয়, আলটিমেটলি ফ্র্যাকশনের ভ্যালুটা তত কি হতে থাকে? বড় হতে থাকে, right? Yes, sir. Do you know this from your math? বলবান রেসপন্ড করো। Yes, sir. Denominator পার্টটা কি বুঝা Yes, গেছে? sir. So the idea is that after colliding with the ground, the ball is gonna decelerate to rest within a very short amount of time, making the acceleration really large, which makes the graph nearly vertical. So এটা আমরা এখন মার্কস স্কিম দেখি যে মার্কস স্কিমে ওরা actually কি কি ওয়ার্ডিং চাইছে, because this was a how many marks was there for this question? Which one did we already? This one, only 1 mark. So this is number 3. কত 3? BA3. Let's have a look. Ball hits ground. আচ্ছা 1 mark. বাহ, short time for deceleration. Wow, সেটা বলছি। Large force, এটা কি বলছিলাম না বলি নাই? Ground is hard. Okay. দেখো না বুঝলে কোশ্চেন করো। Anyone? Sir, what does the ground being hard have to do with it? Ground being hard would cause the time of deceleration to be small. If the ground was fluffy, or let's say if it was Time of collision will be shorter. yeah, exactly. Ground being hard, the time of collision or duration of collision should be shorter. Yes, exactly. আচ্ছা এটা গেল। তারপর বলছে হচ্ছে figure 8.2 shows, sorry, the ball remains stationary after a time of 1.84 seconds. This is the energy changes that occurs at a time of 1.84 seconds. আচ্ছা এই এনার্জি চেঞ্জ গুলো তোমাদেরকে এখন আমি ডিটেইলসে পড়াই নাই. This is supposed to be coming from the work energy part chapter, which is also an inclusive part of the Newtonian mechanics topic. So what is going to happen within this 1.84 second? Kinetic energy of the ball is going to convert into heat and sound, and that should be dissipated into the surrounding. Kinetic energy of the ball should be converted into heat and sound. If you wonder why, don't understand. The ball hits the ground with a pretty high amount of energy. Once it comes to stop, it does not have that much kinetic energy anymore, which means that kinetic energy had to travel somewhere else, or at least had to change its form so that it would be contained, because the idea of energy is that energy and mass are interconvertible. Energy and mass are interconvertible, which means you can convert one thing from another thing. That's for a quantum scenario applicable. That I mean, that's usually expressed for quantum levels, but for regular life scenarios like chemical reactions and everything,
we can always consider that mass is a conserved quantity, and also mass and energy is also a conserved quantity, which means whenever the downward coming ball will hit the ground, it is going to hit with kinetic energy. After the collision, the kinetic energy would be gone, which means it has to convert into some other form, or it has to at least travel out from the ball and eventually go into something else, so that the ball can come to rest, because that's what the graph is showing us. So that's what we're going to elaborate in our own words. Conceptটা কি বুঝে গেছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, কারো কোশ্চেন থাকলে একদম হাত উঠায়ও, অথবা হচ্ছে চ্যাট উইন্ডোতে লিখো, আমি দুটোই খেয়াল রাখতেছি, so that I can pick it up and answer your question. But please don't keep your questions within yourself. That doesn't actually honestly help. Sir. হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি কি পাঠাও দিয়ে পাঠাচ্ছেন? যারা কোনোভাবে আমার কোচিং থেকে কালেক্ট করতে পারবে না তাদেরকে আমি পাঠাও দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করব, বাট পাঠাওয়ের ডেলিভারিটা রিসিভ করতে কিছু সময় লাগবে, কারণ হচ্ছে ওরা অর্ডার পিক করে একদিন এবং মাল প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করা হচ্ছে তার পরের দিন। সো আমি তো তোমাদের গতকালকে, আজকে আমি কিছু ওয়ার্কশিট দিয়েছি, আগামীকালকে আমি A2 ওয়ার্কশিট দেওয়া শুরু করব। সো আই এম গোনা ট্রাই টু ডিসপার্স আউট অল অফ ইউর রিমেইনিং ওয়ার্কবুকস, যারা রেগুলার আসো তাদেরকে তাদের অ্যাড্রেসে পাঠাই দিব। So that might actually cause you to receive the Pathao service up on the next day, following day. Okay, sir. Sure. ওরা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ওরা মানে সকাল থেকে ডেলিভারি শুরু করে, ঠিক আছে, আবার মনে করো হচ্ছে 1টা 2টা পর্যন্ত ডেলিভারি করে, এরপর ডেলিভারি করা শেষ হয়ে গেলে আবার হচ্ছে মনে করো লাঞ্চের পর 3টা 4টা থেকে আবার পরের দিনে যেগুলো ডেলিভারি করে ওগুলো ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস থেকে ওগুলো আবার সব কালেক্ট করা শুরু করে। সো ওই কালেকশনটা যেদিন হয় ওই দিনই ডেলিভারি হয় না, তারপরে দিন ওটা ডেলিভারি হয়। স্যার এক্সট্রা ক্লাস কবে? আচ্ছা হ্যাঁ, এক্সট্রা ক্লাসটা আলাপ করতেছি, আমি এই কোশ্চেনটা একটু শেষ করে নেই। ওকে। আচ্ছা, এরপর বলছে হচ্ছে সিনেমা ফর দ্য বল মুভিং ইন দিস ওয়ে shown the effect of air resistance is negligible. When a ball with a much smaller mass is hits vertically upwards at the same speed, air resistance produces a noticeable effect on its motion. True. So there's two ways in which the velocity time of the ball with a smaller mass differs from figure 8.2. So আচ্ছা, air resistance থাকলে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি কি হতে পারে? This is a nice question, brainstorming question. এয়ার রেজিস্ট্যান্স এই গ্রাফে এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, কিভাবে বুঝলাম? কারণ এই লাইনটা পুরোপুরি স্ট্রেট লাইন, দেখছো? পুরোপুরি স্ট্রেট লাইন হওয়ার মানে কি, the only force that is experienced by the ball is the acceleration due to gravity. That's the only acceleration you're gonna have. But if there is a resistance, this graph should not be like this. So what changes? কার্ভ হতো। Yes, এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকলে কার্ভ হতো। কার্ভ হতো, yes, বাট সেই কার্ভটা কিরকম হতো? Downward sloping. Decreasing. দাঁড়াও, চিন্তা করছি আমি। Okay, and Non-uniform. well, if you say it's curved, then it's definitely non-uniform. So that's one change. Let's say the question was asking us to stipulate or give or think about two different disparities. So one of them is that this the linear segment of the graph from 0 second to 1.8 second, that line should not be a straight line, it should become a curve. That's a given. What other change should be there? What would be the second change that you can think about? Non-uniform deceleration, line being curved, they are both equivocal, they both mean the exact same thing, so you wouldn't get two different marks for this. Should take longer. Would it take a shorter time? I don't know. I think it will take a shorter time. Yeah, it's gonna take a shorter time. It's going to take a shorter time for what? Reach the ground. How can you say that? Because of the air resistance, the object is going to even move slowly. If it moves slowly, or if it moves actually slower,
how would it be able to reach the ground in a shorter time? আচ্ছা The ball has a smaller mass, right? কোনটা? The ball has a smaller mass. It will be lower. The ball has a smaller mass might as well be the reason why this graph will undergo change. What I'm trying to ask you is that exact question that is given over here. The question is asking you that state two ways in which this graph will be changed. This straight line part would become a curve. Fine, that's one change. What would be the second change in the graph? The velocity will be lower. Which velocity will be lower? The positive velocity. The negative one, the Should velocity. be the negative one. Yeah, This the is negative. velocity, The upper one. this is the velocity by which the cricketer hits the ball. That has nothing to do with air resistance. Air resistance has everything to do what happens afterwards. Yeah, sir, the one below the curve, the negative part. Actually, this one should exist at a lower value. For example, for this graph, what you can see that this speed is 8.4, and this one is also slightly bigger than 8.4, as I can see over this on this graph. Yeah, it's slightly bigger than 8.4. They are showing this thing very, very accurately. Because try to understand, the person is hitting the ball from this point, let's say. এখান থেকে বলটা ভার্টিক্যালি উঠছে না, বাট আলটিমেটলি যখন বলটা ফল করবে তখন তো সে আবার এই পয়েন্টটাকে ক্রস করে নিচে ফার্দার এখানে গ্রাউন্ডে পড়বে, ঠিক কিনা? কারণ সে তো আর বল ব্যাটটা দিয়ে তো বলটা ধরছে, ইটস গোনা হিট দ্য গ্রাউন্ড। সো ইফ ইট রাইজেস আপ বাই সাম হাইট and eventually falls down by bigger height, obviously আমাদের ফাইনাল হিটিং ভেলোসিটিটা উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স আর একটু বেশি হওয়ার কথা, slightly বেশি হওয়ার কথা। That's why this graph was drawn very precisely. I really appreciate this attention to detail to CIE people. But what I'm trying to ask you is, so many of you, তুমি যেন আনসারটা কি বললা আমাকে, আনসারটা একবার বলো তো সবাই। It will have a lower velocity. It will have a lower velocity before hitting the ground. Yeah. Or you can say it will have a lower velocity on the negative, it will have a lower maximum velocity on the negative y-axis. আমার জন্য কফি এনে তাহলে আমার একটা কফি বানায় খাও, হ্যাঁ লাগবে। টাকা দিচ্ছি, দাও টাকা নিয়ে যাও মামুন, টাকা নিয়ে যাও। হ্যাঁ মানে হয়ে গেছে, হ্যাঁ নাও নাও। বুঝে গেছে বলবান? মার্কসিট একটু দেখি আমরা। মার্কসিট বলছে হচ্ছে বল হিটস গ্রাউন্ড শর্ট টাইম ডিসলেশন লাস্ট ফর গ্রাউন্ড ইজ টু হার্ড energy are into from smaller time to drop to zero velocity or hit ground. Okay. Line. Sir, I don't understand. Which part? Me neither. Sir, why will it have a lower velocity? আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝাই দিচ্ছি। আমি একে দেখাই, একে দেখালে ভালো বুঝবে, সমস্যা নেই। মনে করো উইদাউট এয়ার, মনে করো আমরা এই পয়েন্ট থেকে আমরা বলটাকে হিট করতেছি। উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ গোনা রাইজ আপ টু দিস মাচ হাইট and then as it falls down over here is going to hit the ground over here. এটা হচ্ছে আমাদের উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, যেটা অ্যাকচুয়াল গ্রাফে দেওয়া আছে। Let's say with air resistance the scenario is this, that is going to rise up, it's being hit from the same level upwards at the same 8.4 meter per second. It will definitely not reach to the same height because in the process of rising air resistance is going to eat up some of the energy, so it's not going to have that equal amount of height gain, because height gain essentially means what? GPA gain, right? Height gain means gravitational potential energy gain. Some of the energy is already leaving out of the system because air resistance is taking out some energy. That's one point. Second point, when it's going to fall down from this lower level down to ground, it will definitely have a lower amount of GPU to convert into kinetic energy. That's one thing. And also in this falling process, it will also lose some kinetic energy, which essentially tells you the amount of kinetic energy available to this particle over here is definitely significantly bigger compared to the kinetic energy that is available to this particle over here, right? Yes. So if the kinetic energy is less, what happens to the velocity? Velocity k is given by what? Half mv square. ওইখান থেকে আমি বলছি যে আমাদের হিটিং স্পিডটা কম হবে because energy will be going out of the system. System বলতে হচ্ছে the moving ball. Because of air resistance, the ball will be losing energy to the atmosphere. Sir, Bolo. could you explain again why it's going to rise to a lower height? Because in the presence of air resistance,
it will not be able to convert all of its initial kinetic energy into GP. Some part of the kinetic energy will be also converted into heat. Oh, due to the friction? Exactly, due to air resistance. Yeah, fluid friction. Sir, I got it. Beautiful. স্যার আমি এখনো বুঝি নাই। আচ্ছা আমি কিছু নাম্বার দিয়ে বুঝাই। মনে করো এই পজিশনে মনে করো আমাদের বলে কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে 100 জুল, ঠিক আছে? তার মানে বলটা যখন এক্স্যাক্টলি এখানে গিয়ে উঠবে তখন তার জিপিও থাকবে কত? 100 জুল থাকবে উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ, ঠিক না? এখন এখান থেকে যখন সে হিট করে এখানে বললো, মনে করো যেহেতু এখানে একটু হাইট বেশি ছিল, মনে করো এখানে তার কাইনেটিক এনার্জি, এখানে তার কাইনেটিক এনার্জি হলো হচ্ছে মনে করো 105 জুল। এই ভ্যালুগুলো স্পেকুলেট করো যে এটা পসিবল কিনা উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স। পসিবল? No. No, sir. Without air resistance, এটা possible. Possible কেন বলতেছি? Because there is a bit more height above the bed that was available, which I referred to as this height. ওই যে কোশ্চেন কোথায় গেল? এই যে এই হাইটটুকু ফার্দার ফল করবে না? ওই জন্য দেখা যায় এখানে এই যে এই কর্নারটা খেয়াল করো, এই কর্নারটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি -8.4 হয় নাই, তার থেকে ফার্দার একটু নিচে নেমে গেছে। ডু ইউ সি দ্যাট? লেট মি জুম ইন। ওই যে দেখো 8.4 লেভেল থেকে আর একটু নিচে নেমে গেছে না স্লাইটলি? Yes. ওই স্লাইটলি নিচে নেমে যাওয়ার এনার্জিটুকু হচ্ছে মনে করো 5 জুল। আই এম জাস্ট স্পেকুলেটিং দিস ভ্যালুজ, নট I don't know them for a fact. এটা পসিবল হচ্ছে উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স। এটা কি বুঝছো সবাই? প্রমাণ এগ্রি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার Yes, এইটুকু sir. এটা বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। এখন মনে করো সেকেন্ড সিনারিওতে বলটা মনে করো এখান থেকে 100 জুলে জার্নি করলো, আমরা 100 জুল দিয়ে তাকে কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে থ্রো করলাম। এখন যখন সে উপরে উঠতে থাকবে তখন তো সে তো এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকবে। দিস ইজ দ্য সিনারিও ফর এয়ার রেজিস্ট্যান্স। এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকলে তা কি হবে? যত সে অ্যাটমসফিয়ার ভিতরে ট্রাভেল করতে থাকবে তত তার থেকে এনার্জি বাইরে হয়ে যেতে থাকবে না? Will the ball be able to contain all of its 100 joule of energy within itself? No. Let's say এইটুকু রাইজ আপ করতে মনে করো তার থেকে মনে করো লেটস সে 2 জুল এনার্জি অ্যাটমসফিয়ারে হিট এনার্জি হিসেবে বের হয়ে গেল। তাহলে এই পয়েন্টে জিপি কতটুকু হওয়া পসিবল? 98 জুল হওয়া পসিবল না? বুঝতেছো কি বলছি? জি স্যার। এখানে যত তাহলে এখানে যতটুকু হাইট গেইন করবে এখানকার হাইট কিছু হলেও কম হবে না? কারণ এনার্জি তো কম, কারণ কিছু এনার্জি তো সে অ্যাটমসফিয়ার পার্টিকেলগুলোকে পুশ করার জন্য খরচ করে ফেলছে। সো ওই এনার্জিটুকু তার জিপি তে কনভার্ট হবে না, বিকজ ওই এনার্জিটুকু এখন তার কাছে আর নাই। ওই এনার্জিটুকু সে অলরেডি অ্যাটমসফিয়ার পার্টিকেলগুলোকে দিয়ে ফেলছে ইন দা ফর্ম অফ হিট। বুঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। সো এখানে যেহেতু তার এনার্জি কম থাকবে, সো জিপি কনভার্সনটা কম থাকবে, সো এই জন্য সে কম হাইট উঠবে। আবার এখান থেকে যখন সে আবার ফার্দার এই হাইট ফল করবে, এই হাইট ফল করার সময় তার থেকে কিছু এনার্জি বের হয়ে যাবে। আর যেহেতু এখানে হাইট একটু বেশি আছে, মনে করো এই ডাউনওয়ার্ড ফলের জন্য মনে করো তার এনার্জি মনে করো 2.1 জুল হবে। আমি জাস্ট একটুখানি বেশি ধরলাম যে এখন হিটিং মনে করা হবে ডাউনওয়ার্ড ফলের জন্য হিটিং মনে হবে 2.1 জুল। তার মানে এই পয়েন্টে যখন সে আসবে তখন তার টোটাল এনার্জি হবে কত? 98 minus 2.1 plus 5. 98 minus 2.1 plus 5. Plus 5 কেন? কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে এইটুকু হাইটের জন্য রিলেভেন্ট জিপি ধরে নিয়েছিলাম 5 জুল। দেখছো এখানে ছিল 100 জুল, এখানে ছিল 105 জুল। দেখছো না? সো আমি এইটুকু হাইটের জন্য রিলেভেন্ট জিপি অ্যাজিউম করে নিয়েছিলাম 5 জুল। দ্যাটস ওয়াই देयर वाज अ 5 ডিফারেন্স। তো এইটুকু হিসাব করলে কত আসে দেখো? এইটুকু হিসাব করলে কত হয়? 103 minus 2.1 মানে হচ্ছে 100.9। 100.9। তাহলে অবভিয়াসলি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কম হবে, এন্ড কাইনেটিক এনার্জি যদি কম হয় তাহলে অবভিয়াসলি স্পিডও কম হবে। জি স্যার। ঠিক আছে? আমি জিনিসটা অন্য একটা মানে সিম্পল একটা টার্মে যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে একটা অবজেক্ট কতটুকু স্পিড রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে সেটা ভেরি মাচ ডিপেন্ড অন ইটস কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি তার মধ্যে কতটুকু থাকবে সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ারে সে এনার্জি লুজ করতেছে নাকি করতেছে না। যদি অ্যাটমসফিয়ারে সে এনার্জি লুজ না করে তাহলে তার ইনিশিয়াল পুরো এনার্জিটুকু তার মধ্যে ইনট্যাক্ট থাকবে। So K 100% converts to GP and GP then 100% converts to K. So you don't have any loss. But whenever you'll be losing some energy to the atmosphere, your total energy amount would become less. That would essentially make the object to give you less velocity. ঠিক আছে? আচ্ছা এই মার্কিং পয়েন্টগুলো আমরা একটু দেখি। মার্কিং কি বলছে? Any two forms, smaller time to drop to zero velocity or heat ground.
লাইন নট স্ট্রেট অর ভেলোসিটি ডাজ নট চেঞ্জ ইউনিফর্মলি অর গেইন নট কনস্ট্যান্ট, এই সবগুলো কথা হচ্ছে অর দিয়ে, মানে এইগুলো সব, এই কথাগুলা এইখানকার দুইটা লাইন লিখলে তুমি 2 মার্ক পাবা না, এই কথাগুলো সবগুলো হচ্ছে মানে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। বুঝতেছো কি বলছি? You cannot write line Yes. not straight and velocity does not change uniformly. দুটো জিনিস একসাথে লিখে 2 মার্ক পাবা না, because they both mean basically the same physical property. So you have to write any of the horizontal lines individually. So এই তিনটা মধ্যে যে কোনটা ওয়ার্ড লিখলাম which works, এটা তোমার বেশিরভাগই রেসপন্ড করছো। Smaller area under the first part of the graph or less distance traveled, slower final velocity. This is the part that I have been discussing for the last couple of minutes. Initial downward gradient steeper. আচ্ছা, এখন এই পার্টে সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট আমি তোমাদেরকে ডিটেইলসে বুঝাবো। দিস ইজ দ্য পার্ট ফর দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য কোশ্চেন ফর হুইচ আই চোজ দিস কোশ্চেন। স্মলার টাইম টু ড্রপ টু জিরো ভেলোসিটি, এটা কেন স্মলার টাইম হবে এটা কি বুঝতেছো? স্মলার টাইম মানে হচ্ছে ইট উইল রিচ দ্য জিরো ভেলোসিটি ফাস্টার। Sir, I don't understand. আগে ইনফরমেশনটা বুঝো, তারপর রিজন বুঝাবো। এই ইনফরমেশনটা মানে হচ্ছে, let me put it into words. What this information means, let's say when the ball was hit, for the without air resistance scenario, let's say from the point of time of hit, let's say here t equals to 0. I'm just giving some numbers to make sense with you. These numbers are not real numbers, but to make sense with you. Let's say this ball reached to its maximum height at what time frame? আচ্ছা আমি এখানে গ্রাফটাকে নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের ঝামেলা কমে যায়। গ্রাফটা যেন কই, আর একটু নামাজের সময় দিবেন? আচ্ছা 7টা বেজে গেছে, আচ্ছা নামাজের সময় দিব একটু, 1 মিনিট ওয়েট করো, আমি এই পার্টটা বুঝাই নেই, নামাজ সময় দেবো, নামাজ থেকে এসে আমরা আগে আলাপ করবো, কি বলে এক্সট্রা ক্লাসে টাইম আলাপ করবো, and then I'm gonna do further discussion. দেখো দেখা যাচ্ছে কিনা, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. জি স্যার। এখানে দেখো আমাদের এই বলটা আমাদের ভার্টিক্যালি 0 হচ্ছে 0.8, এখানে এর ডিভিশন হচ্ছে 0.04, সো 0.8, 0.84, 0.88, তার মানে হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন এই পয়েন্টের টাইম ইনস্ট্যান্সটা হচ্ছে কত? 0.88 সেকেন্ড। ডু ইউ এগ্রি অন দিস ওয়ান? What they are Yes, sir. saying that if air resistance did exist, এখানে t equals to 0 থেকে এই যে টাইমটা এখানে রিচ আপ হবে, এই টাইমের ভ্যালুটা এর থেকে কম হবে, which means the object would be able to reach its new maximum height for a smaller time duration. Let me explain why this is going to happen. কোশ্চেনের ইনফরমেশনটা বুঝছো কিনা? why পার্ট টাইম পরে বলতে আছি, বাট do you understand what does it mean by smaller time? smaller time এর সিগনিফিকেন্সটা বুঝে গেছে কিনা? Yes, sir. I hope so. রিজনটা হচ্ছে এরকম, খেয়াল করো, when the air resistance did not work on the ball, for example this scenario, let's say this is the ball, tennis ball, the only downward force available on the object was weight, right? But when air resistance is working on the ball, weight is working simultaneously, তার সাথে air resistance তো কাজ করবে। This air resistance for the upward motion, the air resistance is going to work downwards, right? Because air resistance is a resistive force which always works against the velocity. Air resistance is a resistive force which always works against the velocity. So the deceleration value that this object was having, the deceleration value for this object is going to be bigger, right? Because you have a bigger force. Here the force may be only the weight. Here the total of downward force is weight and also air resistance. এই পার্টটা কি লজিক্যালি বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে যদি আমাদের অ্যাক্সিলারেশন, মানে অ্যাক্সিলারেশন বলতে এখানে ডিসেলারেশন মিন করছে, বিকজ দ্য অবজেক্ট তো স্লো ডাউন করতেছে। তো ডিসেলারেশনের ভ্যালু যদি বেশি হয় তাহলে টাইম কম লাগবে, কারণ ডিসেলারেশন কম, ভ্যালু কম হলে টাইম কম লাগবে, কেন বুঝতেছো? ডিসেলারেশন কম, সো স্লো ডাউন করতে করতে 0 হইতে তার ডিসেলারেশনের ভ্যালু যখন বেশি হবে তখন এসেনশিয়ালি আমাদের টাইম লাগবে কম। এই যে a ইকুয়ালস টু হচ্ছে কি ডেল্টা ভি ওভার টি, আমাদের এটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি টিটা কি হবে? ছোট হইতে হবে না? কারণ বিকজ অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন আমাদের দুইটা কেসে আমাদের আপওয়ার্ড থ্রোয়িং স্পিড হচ্ছে কত? 8 মিটার পার সেকেন্ড, 8 মিটার পার সেকেন্ড, আর এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে 0 মিটার পার সেকেন্ড। সো ডেল্টা ভি ইজ সেম ফর বোথ অফ देम, which I am showing as a rectangle.
So if A has to become bigger, A is bigger, essentially T has to become smaller. This is a fraction, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ওই জন্য ওরা ওই পার্টটা বলছে যে হয়ে গেল মার্কস্কিম, এই যে মার্কস্কিম, যে এই যে smaller time to drop to zero velocity or hit ground, মানে অল টুগেদার আমাদের এই জিরো ভেলোসিটি রিচ করার টাইমটাও কম হবে অথবা গ্রাউন্ডে হিট করার টাইমটাও কম হবে। অল টুগেদার টোটাল হরাইজন্টাল স্প্যান অফ দ্য গ্রাফ উইল বিকাম স্মলার। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। সেকেন্ড যে পার্টটা আছে ওটা খুব সিম্পল। যে এখানে দেখো, এখানে জিনিস বলছে না যে ইনিশিয়াল ডাউনওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট স্টিপার, এই কথাটা মানে হচ্ছে যে যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকতো তাহলে আমাদের এই লাইনটা এতটা স্টিপ না, এতটুকু গ্রেডিয়েন্ট থেকে মনে করো এরকম একটা গ্রেডিয়েন্ট আসতো, বিকজ দিস লাইন রিপ্রেজেন্টস এ গ্রেডিয়েন্ট অফ -10। এই লাইনটা গ্রেডিয়েন্ট কত? -10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। -10 কোথা থেকে আসতেছে? -10 কোথা থেকে আসতেছে? Acceleration due to gravity. Acceleration. অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। Due to gravity. আর যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকে তখন এই লাইনটার ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা হয়ে যাবে হচ্ছে লেটস সে -10, তার সাথে আবার এয়ারের যে অ্যাক্সেলারেশন, মনে করো হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু এয়ার, আমি দুটাকে ব্র্যাকেটে লিখলাম, এই দুটো অ্যাড হয়ে যাবে, তাহলে ভ্যালুটা একটু বড় হবে। সো আ বিগার নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট, তার মানে কি আরো স্টিপার হবে লাইনটা। The drop of velocity will happen more rapidly. So let's say something like this. And then it should happen something like this, and it will hit the ground. এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল গ্রাফের শেপটা হওয়ার কথা। এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে কিনা? Sir, can you explain the acceleration due to air part again? The acceleration due to air part when the ball is going upwards, acceleration or deceleration of the ball will be added with the weight, because they are going to both work downward direction. So they are going to both work in the downward direction. So the downward the value of acceleration will be bigger. The only weight or only gravitational acceleration was affecting by 10 meter per second square, negative. But whenever you add air resistance to it, you're going to have a much bigger value of acceleration downwards or slowing down, which means you're going to lose that velocity more faster. Try to understand. 10 meter per second square means what? You are going to have reduction of 10 meter per second of speed every second. If you have a downward acceleration of 12 meter per second square, it means you're going to lose 12 meter per second every second. ঠিক না? Yes. So having that Yes. acceleration working downwards would essentially make the object to lose the initial speed much earlier. Hence the time was shorter, which also means that the initial gradient of the graph would be also steeper. বুঝতে পারছি? Yes. Yes. We're gonna take a break for 7 minutes and then we'll resume class once again. হ্যাঁ বলো। Sir, why does the addition of weight and acceleration results in a higher deceleration? Because when the ball is going upwards, when the velocity of the ball is upwards, air resistance is going to work downwards. Because air resistance is the resistive force which always works against the motion, and weight is a default force which always works downwards without any change. Sir, I got it. Beautiful. So I'm going to pause the recording. We'll resume class after some time. So I'm resuming the recording. আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এখানে একটা জিনিস, smaller area under the first part of the graph. এই পার্টটা কি বুঝছো? না। Smaller area under the first part of the graph. আচ্ছা খুব ভালো করে খেয়াল Sir, করো। time কম থাকবে দেখে? টাইমও কম থাকবে, স্পিডও কম থাকবে। এই জিনিসটা আমি বুঝাইছিলাম তোমাদেরকে। এখানে দেখো, এখান থেকে এখানে রাইজ করতে হাইটটা কম না? এই হাইটের তুলনায় এই হাইটটা কম না? and VT গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ কি রিপ্রেজেন্ট করে? Time represent করছে। তার মানে হচ্ছে উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স আমাদের অ্যাকচুয়াল ডিসটেন্স কভারড হচ্ছে এই পুরা সলিড ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, বাট উইথ এয়ার রেজিস্ট্যান্স আমাদের অ্যাকচুয়াল ডিসটেন্স কভারড হবে হচ্ছে এই এরিয়াটুকু, ঠিক না? এই কার্ভের আন্ডার মানে এই গ্রিন এরিয়াটুকু হচ্ছে কি উইথ এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আর দিস এন্টায়ার ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে কি উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স। তার মানে এসেনশিয়ালি আমাদের এই এরিয়াটা কি হবে? কম হবে। বুঝতেছো?
Yes, sir. So before reaching to zero velocity, the left part of the area under the graph for the left part, or before reaching the zero velocity, the area should be less. So maximum language আমরা আরেকবার দেখি বোঝার চেষ্টা করি, খেয়াল করো। The smaller area under the first part of the graph, or you can write for the entire graph, that also is true, or less distance travel. তুমি সরাসরি less distance travel লিখো তাও হবে। I would personally prefer you go for this proposal. This proposal কেন? কারণ বলতেছি, কারণ কোশ্চেন আমাদের খুব স্পেসিফিকলি বলে দেওয়া ছিল যে we are asked to write the change of the graph, so we should propose change that happens to the graph. খেয়াল করো কোশ্চেনটা কি ছিল? Suggest two ways in which the velocity time graph of the ball is small with a smaller mass differs from figure 8.2. So other than space stating out that distance would covered would be less, that is not, তুমি তো গ্রাফ থেকে ডিসটেন্স দেখতেছো না, দেখতেছো? তুমি গ্রাফ থেকে কি দেখতে পারবা? তুমি গ্রাফ থেকে দেখতে পারবা হচ্ছে এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ দেখতে পারবা। সো ইউ বেটার ইউজ দ্যাট টার্ম। দ্যাটস মাই রেকমেন্ডেশন। দেখো বুঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার যাচ্ছে। সো এই হচ্ছে আমাদের চারটা পয়েন্ট। আমি চারটা পয়েন্ট তোমাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি, সবাই একটু পড়ে দেখো। যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে চারটা পয়েন্ট নিয়ে কোনো পার্ট দিয়ে কোশ্চেন থাকে করো। দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং দ্যাট উইল বি কভারিং, বাট আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু বি ক্লিয়ার অন দি all of this information that is given over here. See if every part of this mark scheme makes sense to you. No, sir. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমরা একবার এক্সামিনেশন রিপোর্টটা দেখি, দেন উই ক্যান কল ইট এ ডে। এটা ছিল হচ্ছে কত নাম্বার? 8 এর সি, W18 22 এর এরিএসসি 22 কত? Sir, initial downward velocity steeper, ওইটা একটু আরেকবার বুঝাবেন? The initial acceleration would be more for the air resistance case because both the weight and the air resistance are going to work downwards. Okay. So you're going to have a deceleration value that is slightly bigger than the acceleration due to gravity. 22, এটা হচ্ছে কত নাম্বার? 22 এর 8c, 8 এর c পড়ো কি লিখছে? আর কিছু লেখা নাই। The only strongest candidate answered this question correctly. So you have to know exactly what you're writing about, and you have to know by heart what that means, and those information cannot be equivocal. আধা কাজটা লিখলে হবে না, গুছায়া অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিনিস প্রিসাইজলি লিখতে হবে। এটা আমি তোমাদেরকে শিখাবো, এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে হ্যাঁ এত কঠিন করে লিখতে হবে। নাও, এটা ওভার দ্য পিরিয়ড আমাদের প্র্যাকটিস করতে তাই হচ্ছে, বাট এটা যে পারতে হবে এটুকু তোমরা অ্যাকনোলেজ করো, তাইলেই হবে। ফর দ্য টাইমে আমি এইটুকু তোমাদের কাছ থেকে যাচ্ছি। ঠিক আছে বলবান? জি স্যার। আচ্ছা, সো উই আর ক্লোজিং দ্য ক্লাস ফর টুডে। তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ রোববার আবার আলাপ হবে। বলো স্যার, আমরা যারা পাইনি বুকলেটটা, আমরা কি নেক্সট টিউসডের আগে পেয়ে যাব? I sincerely hope so. I'll make sure that you get it. ওকে স্যার। Okay. আর আমি কোশ্চেন যেগুলা পাইনি সেগুলা ইয়া করে দিচ্ছি, কি করে দিচ্ছ? মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। না, মেসেঞ্জারে পাঠালে লাভ নাই, কারণ হচ্ছে আমি ওই কোশ্চেনগুলো তোমাকে পার্সোনালি তো অ্যাপ্রোচ করব না। Once I'm done solving the whole question paper with the entire batch, then if anyone has additional problem that they could not make sense in the class, then I'm going to take additional time. I'm not going to go forward to the batch and take individual time to the kids. That's not how it works. ও বুঝছি। But you are allowed to attempt all the questions as you want. That's perfectly all right. হুম। Okay. Thank you very much.